Hello, friends. How are you? I hope all of you are fit and fine, happy and healthy. Okay, we have discussed about molecular weight, molar mass, and related sums of the molecular mass. Mole concept, what is one mole means, and we discussed about uh, percentage of the elements in the certain compound or constituent. Today we are going to learn acid base principles, Arrhenius concepts about acid base, then Bronsted and Lowry, and then Lewis acid base principles. But first of all, revise some of the points of the previous lecture. Suppose you are giving a question like 4.4 gram of CO2 contains how many carbon and oxygen atoms. So this is the question for you. Whenever any question for number of atoms or number of molecules, first of all you must find number of moles for that substance, for that given substance. So for the 4.4 gram of CO2, moles of CO2 is equal to, what is the formula? Formula is very simple. Mass of the substance given, or you can say given mass of substance divided by molecular weight or molecular mass. This is very simple formula. Now you know very well molecular mass of CO2. Molecular mass of CO2 is equal to 44 gram per mole. Means it is the weight of 1 mole of CO2. Right? Okay. Then mass of substance 4.4 gram. So 4.4 gram molecular weight or molecular mass, that is 44 gram per mole. That means 0.1 mole CO2. So first of all, in this kind of questions, find number of moles, and you can find it through this simple formula: mass of substance divided by molecular mass of the compound or atomic mass of the element. Right? Now what is the next step? 1 mole means 6.022 into 10 raised to 23 molecules. Now we are talking about molecules, CO2. So 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to 23. Then 0.1 for 0.1 mole, it is 0.1 into 6.022 into 10 raised to 23. Okay, so it is 6.022 into
10 raised to 22 CO2 molecules. Now, you have number of CO2 molecules, but your question is number of carbon and oxygen atoms. So, first step, find number of moles. Then second step, find the number of molecules. And now, one molecule of CO2 contain one carbon atom, right? One CO2 molecule contain one carbon atom. That means how many molecules you have? 6.022 into 10 raised to 22.1 multiply કર્યા છે એટલે 0.1 means 1 by 10. So 10 raised to 23, 10 power to the 23 છે તો એમાં -1 કરી નાખ્યા આપણે. So it is 6.022 into 10 raised to 22 CO2 contain how many carbon atoms? That is 6.022 into 10 raised to 22 carbon atom into 1 છે એટલે કઈ same જ value આવશે. Okay. Now what is the next? One molecule of CO2 contain two oxygen atom. Okay, CO2 oxygen atoms 2. So one molecule of CO2 contain two oxygen atom. Therefore 6.022 into 10 raised to 22 molecule of CO2 contain 2 into 6.022 into 10 raised to 22, that is 12.044 into 10 raised to 22, that is 1.2044 into 10 raised to 23. Right? શું કર્યું? 12 point હતો, ડેસિમલ છે એ લેફ્ટ સાઈડમાં મૂવ કર્યો એટલે ઉપર જે પાવર છે ત્યાં 22 ને બદલે +1 કર્યા 23. સિમ્પલ મેથેમેટિક્સ છે. ક્લિયર છે? તો જસ્ટ આપણે રિવાઇઝ કર્યો અને કોન્સેપ્ટની અંદર જે ક્વેશ્ચન આવે તો એ નોર્મલી નંબર ઓફ એટમ્સ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના એ આપણને આવી શકે, પૂછાઈ શકે. તો એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે જોઈ ગયા. બાકી જે આપણે percentage of element present in any XYZ મોલેક્યુલની અંદર તમને કમ્પાઉન્ડની અંદર આપે તો એ બહુ સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે, આવડી જાય એવું છે. એટલે એનું રિવિઝન નથી કરતા, આ એક તમને અલગથી ક્વેશ્ચન મેં કરાવી દીધો. એટલે આની જેવા सम्स જ્યારે આવે તો તમને ઇઝીલી કરી શકો. બરાબર? બહુ ઇઝી છે. ઓકે. નાઉ our next point, and that is very important, acid base principles of by Arrhenius, then Laurie Bronsted, and then Lewis.
Arrhenius concept of acid and base. According to Arrhenius theory, acids are substances that dissociates in water to give hydrogen ions, H plus ion, and bases are substances that produce hydroxyl ions. So whenever you dissolve any substance in water, and if that substance produce H plus ions, then that substance is known as acidic compound or acid, and the substance which can produce OH minus ion, that substance is known as base. So according to Arrhenius theory, acids are substance that dissociates in water to give H plus ion, and bases are substances that produce OH minus ions. Clear है? The ionization of an acid HX can be represented by the following equation. HX, it is a common form of HF, HCl, HBr and HI. So as per HX plus H2O, when you dissolve HX into water, it produces H plus ions and X minus. Okay, so the substance which can produce H plus ion when it dissociates in or dissolved in water, then that substance is known as acid. Is it clear? Any substance, whenever you dissolve it or dissociate in water and it produce H plus ion, then that substance is known as acid. And same way, base, the substance you dissolve it in the water and it produce OH minus ion, then it is base. Or HCl plus H2O, it gives Cl minus plus H plus. So HCl, it gives H plus ion, and that's why HCl is acid, because it dissociates and produce H plus ion. HNO3, another example. HCl, hydrochloric acid, HNO3, nitric acid, H2SO4, sulfuric acid. So HNO3, when it dissolved in water, it produces H plus ion. And that's why HNO3 is acid as per Arrhenius principle. Okay. And suppose H2SO4 is there in the H2O, it gives 2H plus plus SO4 minus 2. So H2SO4 is also acid. So whatever the substance is,
if it can produce H plus ion in the water, then it is acid. Clear? Okay. What about base? For example, NaOH, aqueous. So it produces OH minus ion, right? It dissociates in Na plus and OH minus, so it produces OH minus hydroxyl ion, and that's why it is base. KOH plus H2O, K plus plus OH minus, and that's why KOH is also base. NH4OH, ammonium hydroxide, NH4 plus plus OH minus. It is a reversible reaction. So this is the Arrhenius concepts for acid and base, but there are certain limitations of Arrhenius acid-base concepts or acid-base principles, because this principle can't explain any substance which doesn't possess H plus ion, then it can't produce H plus ion, and then that substance cannot be classified as acid, or if it doesn't have any OH minus ion, then it can't be classified as base. So that is the limitation. Second important limitation, as per Arrhenius principle, any substance dissolved in water, so he couldn't explain why water is important, why only in the water. So he couldn't explain that thing also, and that's why Arrhenius principle is it can't explain completely acid base, and that's why then Laurie Bronsted principle and then Lewis acid base principle. But it is very important, as per, if any substance you want to know its strength, either it is acid or base, if you want to know its strength, that can be known only by the concentration of H plus ion. So in that way it is very important. Okay, so this is about Arrhenius acid base. And one more important thing, yes, that is, he said H plus ion acid produce H plus ion, but actually H plus ion is very reactive. So a bare proton is not possible, and that's why actually H plus ion reacts with H2O and form H3O plus ion, that is known as hydronium ion. Hydronium ion, and H3O plus is having trigonal pyramidal structure, but that is not important for us. So H plus, actually H plus alone is not possible, right? Because H plus, that means proton. Hydrogen atom, that means one proton and one electron. If it released electron, then there is only proton, and it is not possible. H plus is not possible, and that's why H plus, it reacts with water molecule, form bond with oxygen, and it is in the form of H3O plus ion, hydronium ion. Okay. Now our next point, and that is very important,
Bronsted-Lowry acid and base. Lowry-Bronsted acid base concept or acid base principle. So as per Lowry and Bronsted theory, acid is a substance that is capable of donating a hydrogen ion. So acid is a substance that is capable of donating hydrogen ion, H plus ion. And bases are substance capable of accepting hydrogen ion. Bases are substances that can accept H plus ion. In short, acids are proton donors and bases are proton acceptors. In short, acids are proton donors and bases are proton acceptors. So, the substance which can donate H plus ion, that is acid, and the substance which can accept H plus ion during the reaction naturally, that is base. So, for example, NH3 ammonia, it reacts with H2O, or you can say when NH3 dissolved in H2O, the reaction, so ammonia accept H plus ion and form NH4 plus ion, and H2O donate H plus ion, H plus ion H2O છે એ donate કરે છે એટલે શું રહેશે OH minus. So NH3 accept H plus ion and that's why it is base. H2O donate H plus ion, that's why it is acid. And any substance, suppose it is base, it accept H plus ion, then it gives conjugated acid. Conjugated acid. And acid will give conjugated base. Okay, તો એસિડ બેઝ હોય એને શું હોય કોન્જુગેટેડ એસિડ, એસિડ હોય એને શું હોય એનો કોન્જુગેટેડ બેઝ. અને રિવર્સિબલ રિએક્શન છે જુઓ, મીન્સ કે અહીંયા NH4 પ્લસ અને OH માઇનસ વચ્ચે રિએક્શન થાય તો શું થશે, તો કે NH4 પ્લસ છે એ H પ્લસ ડોનેટ કરશે, એ H પ્લસ ડોનેટ કરે એટલે શું કહેવાય એસિડ. OH માઇનસ શું કરે તો કે H પ્લસ એક્સેપ્ટ કરે, H પ્લસ એક્સેપ્ટ કરે એને શું કહેવાય ક્લિયર. તો એસિડ બેઝ તો અહીંયા આગળ બ્રોન્સ્ટેડ-લોરી કોન્સેપ્ટ જે છે તો એ ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન donating H plus ion and accepting H plus ion. And for hydrochloric acid, HCl plus H2O, then now HCl is acid and H2O is base. H2O is base. Why? Because it accept H plus. શું થશે HCl સાથેની રિએક્શનમાં
તો કે HCl છે એ H પ્લસ ડોનેટ કરશે એટલે Cl માઇનસ અને H પ્લસ કોણ એક્સેપ્ટ કરશે? H2O. It produce H3O plus ion, hydronium ion. So HCl is acid, then it gives conjugated base, right? આને તમે રિવર્સિબલ રિએક્શન તરીકે શો કરો તો Cl માઇનસ H પ્લસ ને એક્સેપ્ટ કરી લે તો શું ફોર્મ કરશે? HCl. તો Cl માઇનસ H પ્લસ ને એક્સેપ્ટ કરે છે એટલે શું કહેવાય? બેઝ. H2O છે એ H પ્લસ એક્સેપ્ટ કરે છે તો બેઝ, એમાંથી H3O પ્લસ તો એ શું કહેવાય? એનો કોન્જ્યુગેટેડ એસિડ, રાઈટ? તો એસિડ છે એનું શું હોય? કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ. બેઝ નો શું હોય? કોન્જ્યુગેટેડ એસિડ. ક્લિયર છે હવે? ઓકે. તો અહીંયા આગળ એમોનિયા જે છે તો એમોનિયાને તમે આર્હેનિયસ, as per Arrhenius principle, you can't explain it as a base, but as per Lorry-Bronsted acid base principle, you can say that yes, ammonia is base. Whether it's okay that it is weak base. And some other, for example, H2SO4 plus H2O in the aqueous form, H2O in the liquid form. H2SO4, it is acid, sulfuric acid. It donate H plus ion, then H2O accept H plus ion. So HSO4 minus plus H3O plus, right? So acid will produce its conjugated base. બરાબર? એસિડ હોય એને શું હોય? કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ. બેઝ હોય એનો શું હોય? કોન્જ્યુગેટેડ એસિડ. તો H2O અહીંયા બેઝ છે, શું આવશે અહીંયા? કોન્જ્યુગેટેડ એસિડ. આઈ હોપ હવે ક્લિયર થાય છે. બરાબર? તો લોરી બ્રોન્સ્ટેડ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો જે H પ્લસ ડોનેટ કરે છે એસિડ છે ને H પ્લસ એક્સેપ્ટ કરે છે એ બેઝ છે. બરાબર? And these kind of questions are being asked in the way that you have given certain species, and they may be asked that what is the conjugated acid of this species, or you can be asked as what is the conjugated base of this given species. So let's do that kind of questions. For example, you may be asked as give conjugated
base. That means you have given acid. You have given acids, right? તો અહીંયા તમારે આન્સર લખવા માટે શું પ્રોસેસ કરવાની છે એ માઇન્ડમાં સેટ કરવું જરૂરી છે. જ્યારે તમને કોન્જુગેટેડ બેઝ છે એ તમારે લખવાનો છે, ધેટ મીન્સ કે એસિડ છે એ ગિવન છે. અને એસિડ શું કરે રિએક્શન? તો કે એસિડ છે એ H+ ડોનેટ કરે. મીન્સ કે અહીંયા આગળ તમને H3O+ આપેલું છે, તો એનો કોન્જુગેટેડ બેઝ શું થાય? તો કે આ એસિડ છે, એસિડ શું કરશે? તો કે H+ ડોનેટ કરે, તો કે H+ કરી દેવાનો છે. તો આન્સર તમારો આ થાય. H3O+, તો એનો કોન્જુગેટેડ બેઝ શું થાય? તો કે H2O થશે. બરાબર? સપોઝ એમ કે HF, તો આનો કોન્જુગેટેડ બેઝ શું થાય? તો કે H+ રિમૂવ કરી દેવાનો. બરાબર? H+ છે એ લેસ કરી દો. CH3COOH આમ આપે, તમને એમ કે આનો કોન્જુગેટેડ બેઝ, તો કે CH3COO-. બરાબર? સપોઝ કે એમ કે CH3OH આનો કોન્જુગેટેડ બેઝ, તો કે CH3O-. સિમ્પલી રિમૂવ H+ આયન. ઓકે, H3PO4, then H2PO4 -1. Okay, so these are the acids and its conjugated base. Now let's do some problems. First of all, first problem, that is, what will be the conjugate base for the following Bronsted acids? So you have given Bronsted acids. Bronsted acids and give its conjugate base. So conjugate base, Bronsted acids are, sorry, it is not F-, it is HF, which we have taken already. HF, then H2SO4 and HCO3-, and let me H2CO3. What are the conjugate base? તો HF છે એનું તો આપણે લર્ન કરી ગયા કે conjugate base શું થાય. conjugate base લખવો હોય તો શું કરવાનું? તો કે given species જે છે એમાંથી H+ રિમૂવ કરી દો. તો H+ એ ડોનેટ કરશે. એસિડ શું કરે? H+ ડોનેટ કરે, એટલે H+ રિમૂવ કરો તો રિમેઇનિંગ સ્પીસી શું આવે? F-. H2SO4 માંથી H+ રિમૂવ કરી દો, શું છે રિમેઇનિંગ સ્પીસીઝ? HSO4-. HCO3-, તો શું આવશે? CO3-2. અને H2CO3 હોય તો HCO3-. રાઈટ? H+1 રિમૂવ કરવાનો છે. +1 રિમૂવ થાય તો માઇનસ આવે ને? ખ્યાલ આવે છે? ઓકે, તો આ બ્રોન્સ્ટેડ એસિડ ઉપરથી આપણે શું લખ્યા? કોન્જુગેટ બેઝ. સેકન્ડ પ્રોબ્લેમ શું છે? રાઇટ ધ કોન્જુગેટ એસિડ્સ ફોર ધ ફોલોઇંગ બ્રોન્સ્ટેડ બેઝિસ. Conjugate bases, conjugate acids for the following Bronsted base.
તો બ્રોન્સ્ટેડ બેઝ છે એ ગિવન છે અને કોન્જ્યુગેટેડ એસિડ્સ છે એ તમારો ક્વેશ્ચન છે. ગિવન શું છે ને એ બરાબર માઇન્ડમાં સેટ કરી દેવાનું. બરાબર, NH2 માઇનસ NH3 HCOO minus. Now you have given Bronsted base, and what will do when base reacts with any species, it accepts H plus ion. Base શું કરશે? H plus ion accept કરે. તો આને H plus ion આપો, NH2 minus માં H plus એડ કરો, શું થવાનું? NH3. NH3 માં H plus એડ કરો, શું થશે? NH4 plus. HCOO minus માં H plus એડ કરો, શું આવે? HCOOH. ક્લિયર છે? સપોઝ કે તમને બેઝ ગિવન compound J or species, if it is base, then base will accept H plus. So that is your answer, that is conjugated acids. Right? Clear છે? તમારો સેકન્ડ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો. Now next problem is species H2O, HCO3 minus, HSO4 minus and NH3 can act both as Bronsted acids and bases. Species like H2O, then HCO3 minus, HSO4 minus and NH3, and these species can act as both, means as conjugated as acid or as base, Bronsted acid and Bronsted base. Suppose if you want to write its Bronsted, now it is conjugated. So conjugated base. So H2O, its conjugated base, means if you are asked for the base, that means given species acid, and acid donate H plus, it gives H plus, that means remove H plus from H2O, that means OH minus. HCO3 minus છે, H plus remove કરી દો, શું થશે? CO3 minus 2. Okay? HSO4 minus છે, તો એમાંથી H plus remove કરો, conjugated base તમારે લખવાનો છે, શું થશે? H plus remove કરો, SO4 minus 2. NH3 માંથી H plus remove કરો, NH2 minus થાય. મીન્સ કે તમને જે ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે, conjugated base તમારે લખવાનો કીધો હોય, મીન્સ કે તમને જે સ્પીસીસ જે કંઈ છે given, so your given species are acids, and acid will donate H plus. Now the next question is conjugated acids. If you are asked for the conjugated acids, that means given species are bases. So these are the base, and base will accept H plus. During the reaction, base will accept the H plus ions. So if H2O accept H plus ion, that means H2O plus H plus, H3O plus. HCO3 minus accept H plus, then it gives H2CO3.
-1 ને +1 બેલેન્સ થઈ જશે, 0 થઈ જશે. HSO4 minus except H plus H2SO4 and NH3 except H plus, that is NH4 plus. Clear છે? So I hope Lorry-Bronsted acid base concept is now very much clear. Still there are some species which cannot explain through this principle, and that's why finally Lewis acid base principle is there to explain each and every kind of molecules or ions. Okay? Now next topic is Lewis acids and bases, or principle of Lewis acid base principle. G.N. Lewis in 1923 defined an acid as species which accepts electron pair and base which donates an electron pair. So as per G.N. Lewis, acids can accept electron pair and base can donate electron pair. So Lewis changed the total scenario of H plus proton donating or H plus proton accepting. Mostly all kind of bases can explain very easily. So as per Lewis, તો જે લોરી બ્રોન્સ્ટેડ પ્રમાણે જે બેઝ હતા એ બધા જ બેઝ છે એ લુઈસ પ્રમાણે એક્સપ્લેન કરી શકાય છે. પણ લોરી બ્રોન્સ્ટેડના જે કેટલાક એસિડ હતા કે જેને એક્સપ્લેન નહોતા કરી શકાતા, કારણ કે એની પાસે H પ્લસ નથી, અને H પ્લસ નથી તો એ એસિડ ન કહી શકાય, કારણ કે H પ્લસ ડોનેટ કરે તો એસિડ કહેવાય. તો એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ અહીંયા આગળ જોવા જઈએ તો લુઈસ જે છે એ લુઈસ કોન્સેપ્ટ છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો અહીંયા આગળ as far as bases are concerned, there is not much difference between Bronsted, Lorry and Lewis concepts, as the base provides a lone pair in both the cases. તો બંનેમાં lone pair છે એ પ્રોવાઈડ કરતા હતા બેઝ જે છે એ. But however in Lewis concept many acids do not have proton. So we can say that all kind of Lorry Bronsted acids can explain by the law of principle of Lewis, but all kind of Lewis acids are not Lorry Bronsted acids. So for example BF3, very simple BF3, AlCl3. So this is a molecule, or this is a compound which is acts as Lorry Bronsted. As per Lewis it is acid, but as per Lorry Bronsted it is not acid, because it doesn't have any H plus ion, so it cannot donate H plus ion, and if it cannot donate H plus ion as per Lorry Bronsted, we can't say that BF3 is an acid. But its characteristics shows that BF3 is a acid. So how can we explain through the Lewis principle? When BF3 reacts with NH3, it gives the product, and product is in this way. We can show it in this way. That means lone pair of the nitrogen is donated and boron
accepts its lone pair in its empty orbital. In 11th, our 4th chapter, chemical bonding, we will discuss its molecular structure in that chapter, and after that you can easily understand that how electron pair accept in the empty orbital of the boron. તો અહીંયા આગળ બોરોન છે એની જે એમ્પ્ટી ઓર્બિટલ છે એમાં નાઇટ્રોજનનું લોન પેર છે એ એક્સેપ્ટ કરે છે. તો જે લોન પેર ઇલેક્ટ્રોન પેર એક્સેપ્ટ કરે છે એને શું કીધું? એસિડ. અને જે ઇલેક્ટ્રોન પેર ડોનેટ કરે છે એને શું કહ્યું? બેઝ. તો એ રીતે અહીંયા આગળ BF3 જે છે તો BF3 એ લुईस એસિડ છે પણ લોરી બ્રોન્સ્ટેડ એસિડ નથી. ઇટ ઇઝ નોટ લોરી બ્રોન્સ્ટેડ એસિડ, ઇટ ઇઝ લुईस એસિડ. And that's why in so many books maybe you will read that it is लुईस acid or लुईस base. તો એ એક્સપ્લેન કરવાનું રીઝન અથવા તો એ રીતે લખવાનું રીઝન એ હોય કે લોરી બ્રોન્સ્ટેડ કે આર્હેનિયસ પ્રમાણે તમે એને એસિડ તરીકે એક્સપ્લેન ન કરી શકતા હો પણ લुईस પ્રમાણે થઈ શકતું હોય. સો ઓલ કાઇન્ડ ઓફ સ્પીસીસ which can accept electron pairs. And what kind of species can accept electron pair? Species which is having empty orbital, or you can say electron deficient species. So electron deficient species are acids, or it possess acidic characteristics. Okay, so all kind of species which is electron deficient and can accept electron pair is acid. All kind of species which is electron deficient, so Ag+1, CO+3, so most of the positive ions which accept electron pair, and that is acids. Okay, and molecules, there are certain molecules which is having empty orbital, so they can accept electron pair in their empty orbital, and that's why that kind of compounds are acids. So all kind of species which is electron deficient and can accept electron pair is acid. And in similar way you can say that all kind of species which is having lone pair or negative charge, or you can say which is having extra electron pair which can donate electron pair, and that electron pair can be donated, then that kind of species are base. So electron rich species are, so all kind of species which is electron rich and can donate electron pair is base, right? તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન રીચ હોય મીન્સ કે કાં તો એની પાસે લોન પેર હશે કાં તો નેગેટિવ ચાર્જ હશે. તો લોન પેર હોય કે નેગેટિવ ચાર્જ હોય તો એ શું કરી શકશે? એ ડોનેટ કરી શકશે. તો એટલા માટે શું કહી શકાય આપણે એને? તો કે બેઝ કહી શકાય. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા એમોનિયા છે તો નાઇટ્રોજન પાસે લોન પેર છે ને એ લોન પેર છે એ આ બોરોનને ડોનેટ કરે છે.
તો ઇલેક્ટ્રોન પેર ડોનેટ કરે છે એટલે શું કહેવાય? લુઈસ બેઝ. અને બોરોન ઇલેક્ટ્રોન પેર એક્સેપ્ટ કરે છે માટે શું કહેવાય? એ લુઈસ એસિડ. ઓકે, એન્ડ there are some examples. AlCl3, aluminum chloride, having empty orbital in aluminium. CO plus 3, Mg plus 2 can act as electron deficient species, that means acids. And there are some species like H2O, NH3, OH minus. So it is also Lewis acids. So H2O, NH3, the species which can accept electron pair, that is acids, and species which can donate electron pair is base. Classify the following species into Lewis acids and Lewis bases and show how these act as such. For example, OH minus hydroxyl ion, it is Lewis acid or Lewis base? Definitely OH minus ion. It is having extra long. Normally oxygen is having 2 lone pair. Now negative charge is there, that means 3 lone pairs are there. So it can easily donate its electron pair. Species which can donate electron pair, that is Lewis base. So OH minus is Lewis base. Similarly F minus, it is also having 4 lone pairs. Total 4 lone pairs. So it can donate its lone electron pair, and that's why it is base. Clear? H plus, it is, yes, it is acid because it can accept electron pair, and that's why it is acid. BCl3, BF3, AlCl3, it is Lewis acid because it can accept electron pair in its means borons. Empty orbital, in its empty orbital. So these are the main very important points of Lewis acid base concepts. Okay, so today we learn Arrhenius acid base principle, Laurie Bronsted acid base principle, and finally Lewis acid base principle. So it is very important because you learnt it in 9th and 10th standard, and now you are going to learn it in the 11th standard. That chapter is equilibrium. Okay. Thank you. Take care. Bye bye.